to the session. So now we are going to discuss about the usage of drawing tools and exporting figures from your simulations or creating any models or subset models from various online platforms or also inbuilt softwares are there. So always just now I was discussing with one of our co-participants here. Figure plagiarism is one of the major constraints now because we are just going to any kind of chatbots, check the type or the kind of a figure what we want and we give to the chatbot. It will give the figure and we will use it. Those figures will be immediately rejected as AI generated figure by the screening software. I forgot the exact word. They call it as FA, something called as FA. Some authentication. A stands for authentication, but I forgot what is that F stands for. Maybe in some other occasion I'll share with you. See, it will clearly find whether you have drawn the figure or the AI tool has drawn the figure. In many papers, in whatever kind of transactions, for example, if you are going, let me show you. This is a hand-drawn figure, right? I'll tell you. Let us take this figure. We'll go to maybe we can go to ChatGPT platform. I'm just pasting it and I'm showing and I'm prompting it to recreate this figure with your suggestions. Just I'm giving a prompting like this. I'm using GPT-4. Let it create it. Can you see that? Now, which one looks better? Obviously, AI figure is better. Surely you will get caught. So, just see the same thing. It is representing the same thing. Power supply, grid, home, charger and a vehicle. It is also giving the same thing. But beneath, if you see the block, it has based on our prompting, it has improved that blocks into some kind of symbols, right? So this is 100% will be detected by the AI as a plagiarism checker tool as a AI generated figure. Now, one more difference is there. I'll put both the figures in the Word document. See, I'm just showing this and all, everything you know. But I'm just telling where and all we will miss it and where and all we will get lost.
Actually this I have this original figure, but right now I don't want to waste time on searching the original figure. Right now the thing is, when it goes for plagiarism checker, no, how the plagiarism checker tools works means, one is the clarity of the figure, right? Obviously when we use drawing tools like eDraw, SmartDraw, Visio, you can bring the clarity, but the problem is it will check the line width and the images available in the internet, right? So when it's checking the line width, no, you can see the line width here, you can check the line width here. Only machines can do too much accurate figures than the humans, right? So by easily it will check these lines are different, these lines are same, unique. You can see the uniqueness in the lines. I can zoom it further. You can see the uniqueness in the lines. So through this only it will find whether it is a recreated AI based image or the original figure which you have drawn using tools. Now one among the drawing tool is Microsoft Visio. After the session I will tell you the details how to use the trial version of the software. Right. So this tool, maybe I have a tutorial video of my own self. It's around 1 hour. I have put it in the drive. Later on the session, I'll share you the link regarding the Visio tools. Those who are already using eDraw or SmartDraw, kindly try for using this Visio tool. You will see wonder on it. One of our faculty member have used this tool and said that it is very useful, sir. I have drawn more than 1 lakh figures in my entire journey. I have drawn more than 1 lakh figures. I can tell all the figures I have in my hand. What are the advantages in using this tool? One thing is the clarity of the figure. You can see the clarity. I don't want to spend more time on how to draw the circuits, these lines and all. You can see this with the tutorial video. I am just grouping it, making it as a figure and showing in different sizes. 100 MB, I can export this figure to 100 MB also. I can export this figure to 1 MB also. I'll just show one by one. Right, I'm just grouping this. Let me take this also. Right, simply I am copying this. Right, simply I am copying this. I'll create one Word document. I'll empty this document. So now the memory size is 0 for this document. I am pasting this file, one image. Now the size of the file you can see here. It's 80.1 KB. So I am just opened a Word document, created a circuit file in the Visio tools, and I have pasted it as a image file, copy paste file. It is showing 80 KB as the memory size. Now I am selected the same figure. Now I am going to export it. Yeah. So what are all the, I'll choose desktop also.
what are all the format that it is available, it will show you here. Let me show you with three main extensions that is used in the journal. One is PNG, and other one is TIF, and other one is SVG. All three I will show you. So let me take first SVG, Scalable Vector Graphics, and I am saving it the name as SVG file. Wait. Image underscore SVG file. I am saving in the desktop. Now you can see the figure, right? Let it be. Let us keep it aside. Now again exporting the same. Desktop with TIF. Where is this? Where is it? TIF? Here. Image underscore TIF underscore file. Now it will ask you, when I am converting into SVG, no, did it ask any pixel rate? Now it is asking. So here you can make it in two ways. I'll show you both the ways. If I take the printer version, see the pixel size 600 into 600, that is called a 600 dpi image quality. Usually you will stuck here whenever you are publishing the papers, no, with lot of figures. The reviewer will tell all the figures should be in 600 dpi format or 1200 dpi format, right? So here if you choose the source, it will showing it as 192 pixel. But when I am changing the option, how it is changing into 600. This is where we will stuck. Again, resolution is changed to 600. Size, this is the original size, 5 cross 3 inches size. You make it into printer size. It is becoming 2 cross 1. Even if you want to custom also, you can custom. Sorry. For time being, let me take it as both as a printer size and give OK. This is printer size. Now let us go to source size. Again, I am exporting the same. Let me go with the PNG format. Image underscore PNG underscore file. Again it is asking, instead of giving printer, what I told you, I am going to give it as a source size. So I am giving source size, just give OK. Now you go and check the properties of all those figures. 1 minute. Sir, good morning sir. The session in the முடிய போகுது. நான் 1 hour கூப்பிடுறேன் சார். நானே கூப்பிடுறேன் சார். Sorry, that was very important call. Yeah. Now let me take those figures in a separate place. Image SVG, image PNG and image TIF. Now let us check the memory size. SVG file, it is showing it as 34.2 KB, PNG 117 KB, TIF 1.96 MB for only one circuit. I'll show you one figure. It is in my folder somewhere. That figure image was 180 MB. It was a graphical abstract, 180 MB, which is completely not acceptable, or it will not upload when you are uploading the paper. So now, sir, now the memory size is differing. Let's check the clarity also now. So this is exactly the copy paste, not with any format, right? Now I am pasting the I am pasting the SVG file now.
sorry, file, insert pictures. Always try to import pictures, do not copy paste. I am taking the image underscore svg. I have inserted. Next one is, let us go with the TIFF file. Insert pictures, TIFF file. See, I am not doing anything. Just I am copy pasting and showing you how you will get the good clarity images. Right. Without doing anything, now I am just converting it into PDF, because whenever we are uploading the paper, the paper will be in Word document, but it will be exported into PDF only. When we are uploading in the final version, it will be uploaded in PDF only. So I am converting it into PDF to check the clarity now. Which one resembles good clarity? See the clarity of TIF. What is the size of the figure? It's around 2 MB, right? But see the size, see the clarity of the figure. See, you can see the broken lines, right? I'm zooming it to 2000%. It is broke. The lines become broken. But if you see here, even you can see the pixels very clearly. So this is the difference in creating the 600 dpi image. This is PNG. See, now it is breaking, but still little bit of clarity is there. So now tell me which figure you will accept, this one or this one? Obviously this one. So this is the only possible way is, but in case of eDraw or SmartDraw, you have to export the figure into PNG format or JPEG format. Here Visio, that is not required. You can directly make it into a copy paste format by grouping the contents into single figures. So this is all the tools, all the figures I'll show you. This circuit I draw in Visio only, you can see the clarity. Can you see the clarity? Even you can see the small pixels also. And second thing, if you want to draw graphical abstract, what we will do means, I'll show you. How is this figure? It's nice, no? See, this is a converter, power stage, KVL, KCL modeling, ANFIT structuring, SMC controller design, all the equations that I have used here, then duty cycle adjustment, then overall control flow, what are the legends I have used here. Yes, so this figure is very good. This is the graphical abstract, but this is AI generated. They will reject you, because பேப்பர் இப்போ அப்லோட் பண்ணும்போது கிராஃபிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தனி காலம் ஒன்று கேட்குறாங்க. இப்போ அதுவும் வந்து சைஸ் கொடுத்துருவாங்க, 200 KB, 1 MB, less than 2 MB இதில் சைஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ், இப்போ நீங்கள் ஏஐ வச்சு நான் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணேன்னு சொல்லி இந்த இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்கள் கிராஃபிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸ்க்ரீனிங்லேயே என்ன ஆயிரும், உங்கள் பேப்பர் ரிவ்யூக்கே போகாது, ரிஜெக்ட் ஆயிரும், டெஸ்க் ரிஜெக்ட் ஆயிரும். ஸோ யூ டோன்ட் feel proud that I am using AI for creating images. You can create it, you can structurize, and you can model whatsoever you want through AI. But at the end of the day, what you have to do means, block by block, you make it in the Visio. I'll show you one example also. I'll show you one graphical abstract. I think
1 minute. Just give me a minute. Yes. This is also a graphical abstract. But you know, I'll show you when this figure was drawn. This figure was drawn modified in 2021, last modified in 2021, around during the COVID time. March 2021 means it's almost around the COVID time, right? 2020, 2021. So that time itself I have drawn this graphical abstract here. Now what I'm coming to tell here is, you get the structure from the AI if you want, then you recreate the structure here with your understanding, with little bit of reduced bits and pieces of flaws in the figure, and you draw like this. This is also a graphical abstract. You can clearly see here, from solar it is going to PV, it is going to a converter, then it is going to isolation section, then the load, then we are making some closed loop system here, right? So here I have included, see how long I have took to draw this figure. I can show you this original figure. You can also tell this is also AI created. I'll show you the original VSDX file here. VSDX means extension of Visio. Okay, now you understand? Now you believe? Each and every lines I have drawn here. Each and every words I have drawn here. So I will take lot of time in spending for drawing this. You know, the secret in applying proposals is this one. You have to figurize all your proposed work, or what your contribution that you are going to expect it as an outcome in a single figure, means your proposal will go to the next level. So always understand the importance of graphical abstract. Wherever you go, graphical abstract is very important. See, this will cover the entire paper concept. See, I am doing some solar PV converter. It is going to a charge controller. It is charging the battery. I am taking the sensors by sensing the input voltage, inductor current, output voltage, battery current. Then I am giving those signals to the control strategy. So here I am estimating the ripple, reference generation, state space analysis, trajectory control. It will give the switching frequency and control law. So that based on that it is generating the PWM. Through the PWM driver it is giving or controlling the converter. So this is the graphical abstract. This is the entire work I did in the paper. So please use drawing tools to draw instead of using this kind of AI images. இதை நீங்கள் போட்ட உடனே கண்டுபிடிச்சிருவோம் இது நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்ட்டு. தென் இந்த நியூரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, இது பார்த்துருக்கீங்களே, இது கொஞ்சம் வரையறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவோம், ஏன்னா நிறைய லேயர்ஸ் போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வெறும் 5 லேயர் தான். இதே நீங்கள் 81 லேயர் போடணுன்னா டஃப்பாக இருக்கும். அதுக்கு தனியாக ஒரு டூல் இருக்குது. பட் அதை நான் இப்போ ஃபுல்லாக சொல்ல, இட் வில் டேக் another 2 hours ஆஃப் டைம். அது நான் என்னங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் அதை அப்புறம் அதை சர்ச் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அடுத்தது இன்னொரு விஷயம், ஏன் இந்த ட்ராயிங் டூல்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னா, நான் அதையும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன். யூஸ்வலி வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் பேப்பர்ஸ், நோ, ஐ ஹோப் யூ ஹவ் டன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிக்னல் அனாலிசிஸ். மேக்னெட்டிக் அனாலிசிஸ் எல்லாருமே பண்ணுவோம். நம்ம சிக்னல் மேக்னெட்டிக் அனாலிசிஸ் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சிக்னல் மேக்னெட்டிக் அனாலிசிஸ் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் அனாலிசிஸ் வந்து என்னால் மேட்லேப்லேயோ இல்லை நீங்கள் எந்த சிமுலேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயோ பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது ரிசல்ட்டாக வந்துடும்.
அது உங்களுக்கு ஸ்கோப்பாக வந்துடும். ஸ்கோப்பாக வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து ஜூம் இன் பண்ணி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு ஃபார்மில் உங்களை அனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, மேட்லேபில் எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடச்சிச்சோ ஐ வில் டேக் தட் ரிசல்ட் ஃபிகர் இமேஜ் and I will analyze the shape of the image. Say for example, inductor current, capacitor current, coupled inductor ஓட secondary side current, primary side current. இந்த current ஓட shape எடுத்துக்கிட்டு அது அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I draw in the Visio. And now I can make the analysis. Now I know what is T0, what is T1, எவ்வளோ தூரம் T1 இருக்குன்னு தெரியும், எவ்வளோ தூரம் T2 இருக்குன்னு தெரியும், எவ்வளோ தூரம் T3 இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அந்த டைம் டிவிஷன், அந்த ஸ்பிளிட் அப், அந்த மேக்னிடியூட், இதை நீங்கள் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி ஃபிகராக போடும்போது இப்போ இந்த ஃபிகரும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டில் வந்த ஃபிகரும் எப்படி இருக்கும், மோராரில் சேமாக தான் இருக்கும். திஸ் அகைன் பிகம்ஸ் அ கம்பேரிசன். ஸோ திஸ் ரிவ்யூவர் வில் நாட் நோ. மேபி ஐம் டேக்கிங் இட் ஆஸ் அ ஹைப்போதெட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட். ரிவ்யூவருக்கு இது தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் அனாலிசிஸ் பண்ண விஷயமும் நம்ம இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ண ரிசல்ட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண விஷயமும் மோராரில் சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மேக்னிடியூடை வச்சு பேசும்போது கீழே நான் பேசியிருப்பேன் பாருங்கள், ஐ ஷோ யூ. இது பேப்பர் இன்னும் ரிவ்யூவில் இருக்குது, அதான் நல்லா ஃபுல்லாக சொல்ல முடியல. ஸோ இப்போ நாங்கள் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா IL1, IL2, IC1, IC2 அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நான் வந்து a + b/2 the whole square into டியூட்டி சைக்கிள் b - a இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளோடைய ஈக்குவேஷன், ட்ரப்பிசரோட ஈக்குவேஷன் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மேத்தமெட்டிக்கலாக டெரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிரும், analyzed content, simulated content, hardware content, both the shape of the waveforms resembles more or less same. இப்போ இந்த ரிசல்ட் நம்ம எப்படி சார் யூஸ் பண்ணுறது, பப்ளிஷ் ஆகலை, இப்போ நான் இந்த ரிசல்ட் வச்சுருக்கேன், ரிவ்யூவில் இருக்குது, இதை நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் த ப்ரப்போசல். யூ கேனாட் சப்மிட் இட் டு அனதர் ஜேர்னல். நம்ம நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம், ஒரே பேப்பரை எடு, டைட்டிலை மாற்று, அப்ஸ்ட்ராக்டை மாற்று, 5 ஜேர்னலுக்கு அனுப்பு, எது கிடைக்குதோ கிடைக்கட்டும். அந்த மாதிரி பேரல் ப்ராசஸிங் பண்ணாதீங்க. அது எத்திக்கலி இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். யூ ஷுட் நாட் டூ தட். நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பேரல் ப்ராசஸிங் பண்ணதே இல்லை. ஐ ஹவ் ஈவன் வெயிட்டட் ஃபார் 1 year ஃபார் அ பேப்பர் அண்ட் இட் காட் ரிஜெக்டட். IEEE டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் 3 ரிவிஷன் போய் ரிஜெக்ட் ஆன பேப்பர் எடுத்துருக்கு. 1 வருஷம் அப்படியே வீணாக போச்சு. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பேக்கப் ஸ்கோப்பஸ்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு பேக்கப் ஒரு ஜேர்னல் வச்சுக்கிட்டு, ஒரு ட்ரீம் ஜேர்னல் வச்சிங்கன்னா அதை ட்ரை பண்ணும்போது வேறு எந்த ஜேர்னலுக்கும் சப்மிட் பண்ணாதீங்க. இப்போ தான் எல்லாமே அதை வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. மேனுஸ்கிரிப்ட் சென்ட்ரல்னு ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று ஸ்காலர் ஒன் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ், உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது. ஸோ மேனுஸ்கிரிப்ட் சென்ட்ரல்லையும் ஸ்காலர் ஒன் மேனுஸ்கிரிப்ட்லையும் என்ன அப்படின்னா டைட்டில் ரிசம்லன்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரிசம்லன்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணும். அப்போ மேட்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஜேர்னல் ஆஃப் அப்ளைட் எனர்ஜியில் ஒரு பேப்பர் போட்டிருக்கிறீங்க, அதே பேப்பருடைய டைட்டிலையும் அப்ஸ்ட்ராக்டை மட்டும் மாற்றி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் ஆஃப் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸில் ஒன்று போடுறீங்க. ரெண்டுமே மேனுஸ்கிரிப்ட் சென்ட்ரலில் தான் இருக்கும். இப்போ சென்ட்ரலைஸ் ஆகிடுச்சு அது. இப்போ என்ன ஆகும், டைட்டில் மேட்சிங்லேயோ இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்ட் மேட்சிங்லேயோ இல்லை கீவேர்ட் மேட்சிங்லேயோ என்ன ஆகும், உங்கள் பேப்பர் ரெண்டும் வந்து இப்படி காட்டும், ரிவ்யூவர்ட்டு காட்டும், வேறு இங்கேயும் இருக்குது இதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது, ரெண்டும் ஒரே பேப்பரா அப்படின்னு செக் பண்ணு அப்படின்னு காட்டும். செக் பண்ணும்போது மாட்டிக்குவீங்க. ஸோ இஃப் யூ திங்க் that smart, reviewers are now becoming too smart. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ட்ராயிங் டூல் நான் சொல்ல வந்தது. ஸோ சிக்னல் அனாலிசிஸ் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டூல் இது. ஸோ யூ கேன் கோ வித் விசியோ ஃபைல்ஸ், விசியோ சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட், அடுத்தது நம்மளுடைய பேப்பரில் நம்ம மெயினாக பண்ணுறது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சிமுலேஷன் ரிசல்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு சிமுலேஷன் ரன் பண்ணி அதில் போய் நம்ம ஸ்கோப்லேருந்து எடுத்து ரன் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ரன் பண்ணியிருப்போம், ஒரு ஸ்கோப் வரும், ஒன் மினிட் கைண்ட் ஆஃப் திங். நமக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்கோப் வரும். அப்புறம் இந்த ஸ்கோப்பை வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலர் மாற்றுவீங்க, இல்லை பிரிண்ட் டு ஃபிகர் கொடுப்பீங்க, இல்லை பிரிண்ட் டு PDF கொடுத்து பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இனிமேல்ட்டு. ஸோ அதை எப்படி கிளாரிட்டியாக பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதுவும் இப்போ எனக்கு இந்த AI வந்ததில் வந்து உங்களுக்கு
ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அனாலிசிஸ் கோடிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ க்ளோஸ் த வேரியஸ் ஃபைல்ஸ். அன்வான்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Maybe if time permits, next session, maybe in the future session, we can discuss about this LM Studio. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியல, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒன் ஆஃப் த ஏஐ டூல் தான். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் இது அட்வைஸ்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். இந்த டூல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணிட்டேன். இதில் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம சேட் ஜிபிடி எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், இன்டர்நெட் இருந்தால் மட்டும் தானே யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இன்டர்நெட்டில் வந்து இப்போ நான் இங்கே சேட் ஜிபிடியில் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராம்ப்டிங் நான் கொடுக்குறேன், அது ரிசல்ட்டு கொடுக்குது. நீங்கள் அடுத்த நாள் ஒரு ப்ராம்ப்டிங் கொடுங்க, அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு ப்ராம்ப்டிங் கொடுங்க. இப்போ மூணுலேயும் வெவ்வேறு டேட்டா இருக்குதுன்னு வைங்களேன். நீங்கள் கொடுத்த ப்ராம்ப்டில் வேறு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா, 4வது நாள் நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராம்ப்டிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சேட் ஜிபிடி ஹாலுசினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க, ராங்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், பார்த்துருக்கீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹாலுசினேஷன் ஆஃப் ஜிபிடி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் இன்றைக்கி கொடுத்த டேட்டாவையும் 4 நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்த டேட்டாவையும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். நம்ம அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கூட தப்பாயிரும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்க தான் இந்த LM ஸ்டுடியோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்கலி உங்களுடைய லோக்கல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஒரு கான்வர்சேஷனையும் நீங்கள் வந்து ஃபோல்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நான் பிபிடி ப்ரிப்பரேஷன் போடுறேன்னு வைங்களேன், அந்த ஃபோல்டரில் க்ரியேட் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய டேட்டா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது கம்பேர் பண்ணி ரிசல்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இப்போ ஏஎன்ஆர்எஃப் ப்ரொபோசல்னு போடுறேன் அப்படின்னா, அதை மட்டும்தான் அது வந்து என்ன பண்ணும், கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு அது கொடுக்கும். ஸோ இது பெரிய விஷயம். அது கன்சென்சஸ் கான்செப்ட் வச்சு ஒர்க் ஆகுது. அது நல்லா இருந்துச்சு. பட் நெக்ஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணித்தரேன். ஸோ இப்போ இந்த சிமுலேஷன் ரிசல்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டீங்க. இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, always take it into workspace. இப்போ ரீசெண்டாக unable to change ஓகே. இப்போ இது ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண சிமுலேஷன் தான். நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகும் சிமுலேஷன். ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு மேட் ஃபைலை எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எஃப்ஐஎஸ் ஃபைல், ஒரு ஃபஸி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு ஆன்ஃபிஸ் டெஸ்டிங் ஃபைல் ஏதோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, இந்த கோடிங் எதுவுமே வந்து நான் போடல சார், டு பி ஃப்ராங்க். இதெல்லாம் எதுவுமே நான் போடல. பட் ஐ மாடிஃபைட் இட். தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராம்ப்டிங் கொடுத்து கோடு, நீங்கள் உட்காந்து லைன் கோட் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சாட் ஜிபிடி இஸ் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர் தென் அஸ். ஸோ நீங்கள் அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு எனக்கு இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வேணுமோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே நான் பண்ணியிருக்கேன். வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் வேல்யூக்கு, அப்புறம் எந்த ஃபிகர் எப்போ ஆன் ஆகணும், எதுக்கு கிரிட் இருக்கணும், எது கிரிட் இருக்கக்கூடாது, லென்த் ஆஃப் த வேல்யூஸு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7x7 மேட்ரிக்ஸ் சிஸ்டம் சார், 7th ஆர்டர் சிஸ்டம். ஸோ பிட் டிஃபிகல்ட் சிஸ்டம். ஸோ இதனுடைய சிஸ்டமை நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன். ஒரு கோடிங் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க, ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை ரன் பண்ணுறீங்க. Working on it. Yeah. ஸோ நீங்கள் பார்த்த ஸ்கோப்பும் இப்போ நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இது எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாட் டூல்ஸ். இது நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் கமாண்ட் விண்டோவிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பை கிவிங் த ப்ராம்ப்டஸ். எனக்கு இன்னும் கர்சர் வரல, பட் நான் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன். வந்துருச்சு. பிளாட் எடிட் டைப் பண்ணாலே காட்டும், தெரியுதுங்களா? பிளாட் எடிட், பிளாட் டூல்ஸ். இது ஒரு மெத்தட்.
நீங்கள் ஃபிகரை கோடிங் மூலிமா கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஃபிகரை பிளாட் டூல்ஸில் ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ கேன் ப்ளே வித் த ஃபிகர்ஸ். நீங்கள் இதை வச்சு கிளாரிட்டியை வந்து எப்படிலாம் இதை நம்ம மாற்றுறேன்னு பாருங்கள். கொஞ்சம் நான் வேகமாக பண்ணுறேன், இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரீசெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் 2025B நம்ம காலேஜ்லேயே ஆக்சஸ் இருக்குது. அப்டேட் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி கலர் மாற்றுறது, ஃபாண்ட்டு மாற்றுறது, அதெல்லாம் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நவ் வென் யூ ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் திஸ் ஃபிகர், சி அகைன் த சேம் திங்ஸ் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட் இன் த விசியோ. இப்போ இதில் என்ன சார் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, நீங்கள் இங்கேருந்து விசியோவையும் லிங்க் பண்ண முடியும். அப்போ நீங்கள் இப்போ நான் இதில் வந்து இதில் எடிட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன், என்னோடய வேல்யூஸ் நான் வைக்கணும், இந்த வேல்யூஸ் நான் மாற்றணும், இந்த வேல்யூஸில் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸ், அட் த டைம் ஆஃப் x1 அப்படி நான் டைப் பண்ணணும். இப்போ இங்கே டைப் பண்ண முடியாது. பண்ணலாம் எப்படின்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி பண்ண முடியும். இங்கே போயிட்டு டூல்ஸில் போயிட்டு இன்சர்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். பட் மல்டிபிள் ஃபிகர்ஸ் நான் பண்ணும்போது எனக்கு விசியோவில் போட்டு எடிட் பண்ண முடியும். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி கோ வித் த ஃபார்மட் ஆஃப் த ஃபிகர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, ஃபிக் ஃபைலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் ஆஸ் அ ஃபிகர் ஃபைல். ஃபிகர் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு பேரில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சும்மா 1 2 3 ஃபிகர் ஃபைலில் போட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கோ வித் த எடிட், தென் யூ எக்ஸ்போர்ட் இட் டு த ஃபார்மேட் வாட் யூ வாண்ட். கொஞ்சம் கூட கிளாரிட்டி மாறாது, நீங்கள் அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று செஞ்சு காட்டுறேன். டெஸ்க்டாப்பில் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்லேயே மாற்றலாம், இல்லை பிஎன்ஜி இஸ் இனஃப், உங்களுக்கு மெமரி சைஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஃபிகர் 2 இருக்கணும். எங்கே இருக்கு? எக்ஸ்போர்ட் ஆகலையா? வந்துருச்சு. ஓகே, see the clarity. சைஸும் கம்மி நமக்கு. ஸோ this is one way you can export it from your MATLAB. Another way is there through workspace. இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும், ஜென்ரலாக இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். நான் அதை மறுபடியும் I don't want to bore you with that, but there is a tweak in that. I'll tell you that. ஓகே ஃபைன், தான் இங்கே இருக்குது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு சிமுலேஷன் ரன் பண்ணிட்டேன். அந்த சிமுலேஷனுடைய ஸ்டெப் சைஸ் வந்து 1e⁻−8 கொடுத்து ரன் பண்ணேன். அப்போனா எனக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு நேனோ செகண்டுக்கு எனக்கு ஒரு டேட்டாவை லாக் பண்ணணுன்னு அர்த்தம். ஒரு நேனோ செகண்டுக்கு எனக்கு ஒரு டேட்டாவை லாக் பண்ணிக்கிட்டே வரும். அப்போ நான் டோட்டல் டைம் வந்து ஒன் செகண்ட் சிமுலேஷன் டைம், நாட் ரியல் டைம். சிமுலேஷன் டைம் நான் 1 செகண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு எத்தனை லேக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வரும்னு பாருங்கள். இப்போ அந்த டேட்டா வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஸ்டோர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து நான் மேட் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி மேட் ஃபைல்லேருந்து சிஎஸ்சி ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். எதுக்கு அப்படின்னா, நான் என்னோடய சிஸ்டம் வந்து நான் நியூரல் நெட்வொர்க்கில் ட்ரெயின் பண்ணணும், அதுக்காக. ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ டேட்டா இருக்குன்னு. கிட்டத்தட்ட 51,000 டேட்டா இருக்குது. இது க்ளீன்டு டேட்டாங்க. அன்க்ளீன்டு டேட்டா, ரா டேட்டா வந்து 1,72,000 டேட்டா. ஸோ இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து இது நீங்கள் ChatGPTயில் போட்டே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும் அது பண்ணுறதுக்கு. பட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த டேட்டா ரெப்பிட்டேஷன் அண்ட் டைம் ரெப்பிட்டேஷனை வச்சு யூ கேன் க்ளீன் த டேட்டா. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டேட்டாவை க்ளீன் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான வேரியபிள்ஸை வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் கம்பேரிசன் பிளாட்டிங் பண்ணுமோ அதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த வேலையை பார்க்குறது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது ஃபிகரில் எல்லாமே கோடிங்கில் கொடுத்துட்றீங்க, உங்களுக்கு கோடிங்காக ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. சப்போஸ் உங்களுக்கு 2 சிக்னலில் கம்பேர் பண்ணணும், 3 சிக்னலில் கம்பேர் பண்ணணும், இல்லை ஒரு மாடலே க்ரியேட் பண்ணணும். நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஐ வில் ஷோ யூ தட். பட் இது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. ஸோ ஐ வில் டிஸ்கஸ் திஸ் இன் சம் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்.
ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் நான் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கேன். இங்கே அந்த 50,000 டேட்டாவையும் உள்ளே கொண்டு வந்து இது இட் வில் டேக் டைம், பட் இட்ஸ் ஓகே. நான் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிட்டேன், டைம் ஆகும்ன்ட்டு. இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு சப்போஸ் மாடலிங்கில் பண்ணுறீங்க, இல்லை என்னென்ன மாடலிங்கில் பண்ணுறீங்க, இல்லை டெசிஷன் ட்ரீயில் பண்ணுறீங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேரில் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னுடைய வேரியேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். தெரியுதுங்களா? இப்போ எனக்கு இதை நான் மேட்லேபில் ஒரு வேலைக்கும் 2 வேலைக்கும் போடணும், திருப்பி நான் 3வது சிக்னல் ரன் பண்ணி அதை உள்ளே கொண்டு வரணும். திருப்பி செகண்ட் டைம் பண்ண சிக்னலை ஒரே கிராஃப்குள்ளே கொண்டு வரணும். 3 டைம் பண்ணணும். இங்கே நான் ஒரு டைம் பண்ண ரிசல்ட்டோடைய டேட்டாவை சிஎஸ்வியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ கேன் டூ வண்டர்ஸ் இன் அட்ஜஸ்டிங் த வேல்யூஸ். ஸோ உங்களுக்கு வேல்யூஸ் இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது மேலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த ரேஞ்சில் எங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இது ஒன் வே. இதெல்லாம் நிறைய பேப்பரில் போட்டிருப்பாங்க, நமக்கு என்னன்னே தெரியாது. பார்த்துருக்கீங்களா? இது கான்டூர் ப்ரொஃபைலர். ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிம்மிக் ஒர்க்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இதில் நீங்கள் எது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. வேறஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் நீங்கள் இதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். திஸ் இஸ் நெட்வொர்க் டயக்ராம். ஸோ இப்போ இங்கே நான் எத்தனை லேயர் கொடுக்கணுமோ அத்தனை லேயரை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே டயக்ராம் மேலே இங்கே நம்ம ஆப்ஷன்ஸில் மாற்றணும். ஸோ இஃப் ஐ கிவ் தட் ஐ கேன் கிரியேட் த NN ஸ்ட்ரக்சர் ஹியர். இதை நீங்கள் மேட்லேப்லேயும் பண்ண முடியும் சார், மேட்லேப்லேயும் பண்ண முடியும். NN ஸ்ட்ரக்சர்ஸை நான் உங்களுக்கு 2 ஸ்ட்ரக்சரையுமே காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இது FIS ஃபைலாக ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். மேபி ஃபஸி லாஜிக் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபைல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு. It's taking lot of time. Okay, it's taking some time. Fine, let me finish it soon. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேரிசனாக நீங்கள் பண்ணி பார்க்கணும், ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு தனியாக டூல்ஸ் இருக்குது. வில் டிஸ்கஸ் தட் லேட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேட்லேப்லேருந்து டேட்டாவை சிஎஸ்வியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பேப்பர்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய டைம் நம்மளே யோசிப்போம், இந்த ரிசல்ட் எப்படி தான் எடுக்கிறானுங்கன்னு நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. ஹீட் மேப்பிங் வச்சு ரிசல்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் வச்சு ரிசல்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே த்ரூ டேட்டா, நாட் ஆஸ் அ ஃபிகர் ஃபைல். ஸோ நீங்கள் அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், வரக்கூடிய ஸ்கோப்பை நான் எப்படி டேட்டாவாக மாற்றணும், அந்த மாற்றின டேட்டா 1 லட்சம் 2 லட்சமாக வருது அப்படின்னா அது எப்படி க்ளீன் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ண டேட்டா வர ரெப்புடேஷன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஹவ் டு மேக் இட் அஸ் அ கிராஃப் ப்ரொஃபைலர். அப்படிங்கிறதுல நிறையா இருக்குது. கிராஃப் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ஏகப்பட்ட கிராஃப் ப்ரொஃபைலர் இருக்குது. மேபி உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுமான்னு தெரியுதா? பேரல் பிளாட்டு, ஸ்கேட்டர் பிளாட்டு, இது மாதிரி. ஸோ நீங்கள் நம்ம சிமுலேஷன் பண்ணுறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ப்ரொஃபைலிங் பண்ணுறது இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் ரெண்டையும் இப்போ நீங்கள் மேட்லேபை 1 மணி நேரம் ரன் பண்ணுங்கள், 4 ஃபிகர் எடிட் பண்ணுங்கள், 5ஆவது ஃபிகர் எடிட் பண்ணும்போது எல்லாம் மாறி மாறி வரும், உங்கள் CPU ஃபுல்லாக டம்ப் ஆயிரும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நான் சிமுலேஷனை ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி டேட்டா பூரா எடுத்துருவேன். எடுத்துட்டு டேரெக்டாக ஐ வில் கோ டு த ப்ரொஃபைலர் டு மேக் த ஃபிகர்ஸ் வாட் த வே வாட் ஐ அண்ட் ஹவ் ஐ வாண்ட். ஸோ இது ஒரு டூல். இன்னொரு டூல் இருக்குன்னு அதுவும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90,000 டேட்டா இருக்குதுங்க. இது ரெகுலராக நம்ம இந்த ஃபிகரை இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிகரை நம்ம பார்த்துருப்போம். அது என்ன அப்படின்னா வி வில் கால் இட் அஸ் கெயின் மேப்பிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு 3 காலம் பண்ணியிருக்கேன்.
இப்போ இது நான் வந்து எக்ஸலில் நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த கெயின் வெர்சஸ் V0 இது ரெண்டையும் நான் வந்து பிளாட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அது என்ன வருது அப்படின்னா, ஒரு சில மேலே டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது, கீழே நம்பர்ஸாக இருக்கிறனால அது எரர் காமிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். நான் இப்போ இதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சார்ட்டாக நான் அதை பிளாட் பண்ணணுன்னு வைங்களேன். சாரி, ஓகே, சும்மா ஒரு 10,000 டேட்டா மட்டும் இது பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சார்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இப்படி தான் இப்போ யூஸ்வலாக பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ செலக்டடாக நான் 10,000 டேட்டா செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு மட்டும் எனக்கு ப்ரொஃபைலிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? எக்ஸலில் தான் பண்ண முடியும், கரெக்டாக? இல்லைனா வந்து மேட்லேபில் நம்ம அந்த டேட்டாஸ்லாம் டெலீட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் நம்ம 1 to 1000 டேட்டா மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதில் நம்ம சேவ் பண்ணி அப்புறம் நம்ம பிளாட் பண்ணுவோம். அதுவே நம்ம இஃப் யூ கோ வித் திஸ் நோ, you can select the data whichever you want and you directly go to the profiler and give the profile. உங்களுக்கு என்ன ப்ரொஃபைல் வேணுமோ அந்த ப்ரொஃபைல் எங்கே எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ்க்கு வேணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டைரெக்டாகவே கொடுத்து பண்ண முடியும். இது எங்கே சார் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, டு ஜென்ரேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ். டு ஜென்ரேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு என்ன, இது வந்து சப்ளாட்டிங் நம்ம பண்ணுவோம் மேட்லேபில், பார்த்துருக்கீங்களா? ஆனால் வெரி டிடிஎஸ். நீங்கள் அந்த கரெக்டான டைம் டிவிஷன் எடுத்து எக்ஸுக்கு 0.001 கொடுத்து திருப்பி முடிகிறது 0.001 கொடுத்து பண்ணணும். பட் இது ப்ரொஃபைலிங்கில் பண்ணது எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ ரீசெண்டாக இது பண்ணி முடித்தோம். ஸோ வித்தின் எனக்கு இந்த டேட்டா 10,000 டேட்டாலேருந்து 10,015 டேட்டா வரைக்கும் பிளாட் பண்ணு அப்படின்னா அதை மட்டும் பிளாட் பண்ணும். ஸோ we have many tools to make our work very simple. Just now இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெரிவேஷன்லாம் ரிசர்ச்னு ஒரு நோட் போட்டிருப்போம், PhD ரிசர்ச் நோட்னா அது டெரிவேஷன் போட்டு இன்னமும் நான் வச்சுருக்கேன். பட் இப்போ அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. எல்லா டெரிவேஷனுமே வந்து ChatGPTயே போட்டு கொடுத்துருது. நம்மளுடைய ஒரே ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி உட்காந்து நோட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இந்த பேப்பருக்கு இப்போ எழுதிட்டு இருக்க பேப்பருக்கு இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று போட்டு எல்லா டெரிவேஷனும் அதுவே பண்ணுது. இருக்கிற டெரிவேஷன் கரெக்டாக இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணாலே போதும். தென் அகைன் இட்ஸ் அப் டு யூ வித் த ப்ராம்ப்டிங். இன்னும் 2 டூல் இருக்குது, நான் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது. ஓலாமான ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குது, தென் விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஒன்று. அது ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் இனஃப். ஓவர் டம்பிங் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஐ கேன் சார் கட் பண்ணிக்கலாம் சார்.